but suicidal. पोस्टमार्टम डिप्रेशन का हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो इंडिया में लोग अब खुलकर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो कॉज सिम्टम्स आपको नेट पर अवेलेबल है और इसका जो डेटा और रिसर्च कहता है कि इसमें बहुत ग्रोथ हो रहा है डिप्रेशन में। एंड वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट डिप्रेशन। व्हाई? Just because we think that people will judge us, and that's why we always try to look good and avoid looking bad. Come, let's meet two warriors who cunningly fought with depression and came out of it. Let's meet Neelam Kumari from Delhi. So in my case, there were several reasons that triggered a problem in mental health. There was not a single cause. First of all was the change in environment, and then family situations were there. And then me myself, who was expecting a lot from myself. And all this was going on in my brain, and I'm a person who overthinks. So that was the root cause, overthinking and very deep thinking. So from an early age, like I was in 12th standard when all this started. I had just given the exams of 12th board, and after that there was a gap of 3 months where I was like free, where I was not studying and all. That was a time when it started with a panic attack, and it was quite severe, so I had to be admitted. When I was in hospital, I lose my nervous control, like motor control also lost, like I couldn't move my feet properly. So it came out to be a disorder called dissociative disorder. And when it started, initially it was quite difficult, and it was a time when most of the time I was not talking to anyone, and I was quite suicidal. So my family was there, but it didn't go like that. So once my medication started and my sleeping pills were there, and there was counseling sessions that I had to take. So it was a journey of 9.5 years that I was struggling, a daily struggle. So some days were easy, others were very difficult. There were episodes like in between, like every 2 to 3 months there was episode that you have a sinking feeling that you are like drowning in your own thoughts, and there is no one to listen to you, but actually it was not someone else, or it's you only. Somehow it started in the year of 2011, and I got rid of my sleeping pills in 2018, but I had to take the other medication and counseling. So in 2019 November, because of my willpower to survive, and because of the factors that I have to do something in my life, and there were dreams, and because of lot of things, and most of the time most of it was me only, the willpower to survive, that forced me to come out of it. And finally one day I said to myself, and my doctor also was there with me, he said, okay, finally this is the time, I am not gonna take my pills anymore. And then he also suggested, okay, you should not stop it like this, okay, decrease the amount of the milligrams of the amount of medicine you are taking. And so slowly, in 1 month, I took, like I was taking 20 mg of the medicine, then 15, then 10 to 5, and then I stopped it. Now I'm strong enough to fight with this sinking feeling without the help of any medicine, and most of the time it's like you have to have many friends, and you have to stop yourself from going into that phase. You have to check yourself. So that was my journey, and now I think it is not like my life is gonna be a fairy tale now, that everything will be fine. Things will be there, and I'll feel low sometimes, and I may also get in depression once again, but I think I will be able to understand that I am going into that phase. I have to stop. That's it. ओके,
तो चलिए यूपी मिलते हैं गरिमा शर्मा से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने आयुष मंत्रालय का, जिन्होंने उन्होंने बताई हैं, जैसे कि आप एक नियमित दिनचर्या का पालन कीजिए, आप 8 घंटे का पूरा नींद लीजिए, आप मल्टीविटामिन्स खाइए, आप घूमने जाइए, आप अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको फॉलो कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आम इंसान जो ठीक नहीं है वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता है। 5 साल की थी और मैंने अपने पिता को मेरे को पता चला कि पिछले 3 साल से, जब से मेरी माता की मृत्यु हुई, तब से मेरे पिता काफ़ी बीमार हैं। मुझे उस समय पर नहीं पता था कि उनको क्या बीमारी है, लेकिन बस इतना पता था कि मेरे पिता दिन भर अपने आप को एक कमरे में बंद रखते थे। उनको लगता था कि अब वो नौकरी और नहीं कर सकते। तो इस तरीके की काफ़ी सारी स्थितियां थी। वो उस दौर में थे जब वो अपनी जो परेशानी थी, जो वो महसूस करते थे, उसको किसी से बांट नहीं पाते थे। कोई अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान है, कोई प्रोफेशनल लाइफ से परेशान है, कोई हेल्थ से परेशान है, कोई स्किन से परेशान है, कोई हेयर्स से परेशान है, कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार है, कोई शारीरिक रूप से किसी चैलेंज को फेस कर रहा है, उस चीज़ का शिकार है। तो कहीं ना कहीं हम सभी इम्परफेक्ट हैं इस परफेक्ट वर्ल्ड में। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना नीलम और गरिमा का शेयरिंग, हेड्स ऑफ यार, सीरियसली नीलम और गरिमा अब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूथ एम्पावरमेंट का काम करते हैं। Okay, so being a student of psychology, my point of view is that we have done lots of research and assessment work during my college days. और इंडिया में कोई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाके अपना स्ट्रेस का ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता। आप देख सकते हो आपके मॉम को, आपके डैड को, या आपके बहन भाई को, आपके आस पड़ोस, आपके फ्रेंड्स को। और अगर मैं बात करूँ यूएस या मतलब जो भी बाहर देशों की, वहाँ पर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास ईजी से चले जाते हैं। हमारे इंडियंस नहीं जाना चाहते। तो जिस तरह नीलम, गरिमा खुलकर आए, आप लोगों को भी खुलकर आना होगा। और आप, हम, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर विजय पा सकते। सो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़िए, हमसे जितना होगा हम आपकी मदद करेंगे। मेरा नाम है सद्दाम शेख, बीइंग सिटीजन।